Concentrate on the third line. Data Kasa, see, for many ages, God himself was in Samadhi. One day, I shouldn't say day, there were no days at that time. Once, his love gelled up and welled up. And love now wants to give out in grace. To whom? That is why God created the universe. And therefore he was Data before he became Karta. Data, Karta, Aptu. Then the khayal pehla aaya. He thought of giving his love and then he created the universe. Data, Karta, Aptu, tus deve, trut ke deen vaste, kare pasao, esara pasarat. That is the crux of our cosmology, and no science can decry it. Then, as you know, Guru Granth Sahib is preserved first hand. Guru Arjan Dev Ji and later Guru Gobind Singh Ji produced the two versions of this Granth, got them written by first by Gurdas and the second by Bhai. So that is how it differs from. Can you list some of the points there? The point 3, 4, 5, 6, 7, list them. You went past a few slides. One more. Relevance of Yeah. SGGS. Essa capability é mais. Essa vai já para dois slides again. Sinal connection. So to see don't to not to select. Then chart. Rituals is another question. Proselytization. Proselytization really means conversion. And the Sikhs don't convert. That is why you are such a small number. Conversion is not one of our dictates. Even Guru Nanak wanted a Muslim to become a real Muslim, wanted a Hindu to become a real Hindu. He never said become a Sikh. A Musalmana, यदि मैं कुदरती आशा दीवार बच्चों, मुसलमाना से शरीयत पढ़ करे विचार, बंदे से जे पवर विच बंदी बेकन कोटी दार, Hindu सालाहिन दर्शन रूप अपार. So this whole slope really talks about that. We have talked about rituals. There are no rituals amongst us. Surprisingly, we have started producing counter rituals, which we never intended. Anand Karaj is one of our counter rituals. The modern ritual of Anand Karaj came into vogue only in end of 19th century, and Namdharis brought it forward. It didn't exist. Anand Karaj originally meant you recite Anand Sahib and make ardas. That was the real Anand Karaj. And Guru Ramdas's Lama is not Lama meant for the function. They are actually Lama of the spirit, with the beloved of that spirit. तो वर पाया अविनाशी वाली गल ते साढ़े वर पाया अविनाशी होता ते नाशवान होता. So that is about rituals. No rituals in Sikhism. एक ritual से होट बना लिया वाले वो अपना कैलेंडर. I don't know why we are fond of these rituals. Any calendar would do for us. And our simple ritual कि आनंद साहब का पाठ करो ते अरदास करो ते कड़ा प्रसाद शपथ का काटूं फूल जाओ. That is all that. Marriage has become a terrible ritual now these days. I got an invitation for a marriage. I couldn't even read the whole thing. 7 pages. Mythology we have none. No mythology. Except occasionally, as metaphorically, some references from Hindu mythology are given. For instance, we are talking about Ravan in Guru Granth Sahib.
but that doesn't mean Ravan existed. In that story of Ravan, as Ravan died, so everyone will die. ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। No miracles, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ miracle ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। We have accepted that miracles can be shown, but Guru Nanak said, or you know, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀ। And Guru Nanak said, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, it's not our taste. Question? No, I can't question. जी मैं आनंद कारेश्वरी कोई I mean I've read in several like historical books लिखा हुआ है कि गुरु जी ने आप आनंद कारेश करके किसी का विआह कराया सी ते गुरु जी का आप आनंद कारेश होया सी I mean I've at least referred to one or two historical books ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ मैं गल नहीं समझी। आनंद कारज as it is today कि आनंद कारज पहले वर्गा? ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਫੜ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਲਾਵਾਂ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਆਥੈਂਟਿਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ in the modern form। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਦੀ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। That is the history. If you want to read it, I have written an article. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ but I just send the references or just Okay, ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। Okay, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬਾਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਬਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈਕਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਈਕਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ of the paintings about Guru Nanak. And the oldest paintings we got, in those, the Guru was wearing a cap. And many people came with their sticks in hand to crush us. Our Guru never wore any caps. I said, not only wore, Guru Nanak wore a cap, not only wore a cap, he also gave a cap to Guru Angad Dev. ਟੋਪੀ ਤੇ ਸੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। So that is like rituals so also about icon. Icon ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਈਕਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ,
तो पहली गल जी होनी चाहिए जात अपमान खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि तुम उस वे रविदास के अगे भी मत्था टेकिया कबीर के अगे भी मत्था टेकिया इन्होंने सारे नामदेव के अगे भी मत्था टेकिया इन्होंने वो हिंदुओं ने सो बीवी जात ने कहते ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੂਜਾ ਸੁੱਚੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ Now let me conclude by saying that the shape that this religion took was actually formulated by Guru Nanak himself. He travelled all along everywhere in the world, met religious leaders of every kind in every place wherever he went. And I have some reasons to think that he also met some Jews in Baghdad, because in those days Baghdad was really infested with Jews. So he had a very global impression on him, and he was very conscious of forging such a religion that should fulfill universal appetite for religion and not be sectarian. And I bow my head to that Guru for having thought so discreetly, so nicely, so finally, and so lovingly. Thank you very much. ਤੁਸੀਂ Bertrand Russell ਦਾ reference ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. It has been now 60 years or so. Have the Sikhs been successful in bringing out? Where is that from? Where can one find the reference? The one that I picked up was actually in a book that the preface of which was written by Justice Mota Singh. And Justice Mota Singh quotes this. So where is it? Where are the actual lines? Sorry. So my Actually, first, but it's a Harrison actual line, which from Madras sector, but that's where the first came from. if you also happen to comment on how he acquired knowledge about Sikhism, because he didn't know Gurumukhi, nor did Toynbee. No. He came to know about Sikhism from some Sikhs around him. One of them was Justice Mota Singh. And all he could know was, he must have asked him questions. Have you mythology? And they said, we have no mythology. What is your idea of a God? You must have seen every universal God. My God is not my God. Also yours. It's also of all those who don't believe in it. Now, this must have transpired between on the basis of which he has drawn these conclusions. You didn't mention it, but Toynbee also spoke highly of our Sikhi. How did he acquire knowledge? I know nothing about Wherever it. the translations available. The call of that translation. I know of what he said. And I know of several others who have said this. In fact, there is one book which Alag has published of about the excellence of Sikhism in the eyes of non-Sikhs. It's a 300-page book. But my question was, it has been about 50 or 60 years. Have Sikhs since that time succeeded in bringing out the treasures out into the open? You put my finger on a painful spot. No, unfortunately, no. The reason. Uncle, I have a question. Guru Sorry. The reasons are many, but I will only talk about a few. And that is, the Sikhs have forgotten themselves what the Guru has said. We might. But then you see no hope in the future. Not necessarily, because I have found that there are now islands generated where people are taking care of the younger generation. And islands generated where some younger people
who have now been inspired.